anyway, the story goes like this. London, uh, one Swamiji was there and he was staying close to our, he's the Pujari. Okay. Yeah. Other tarane story in one, I have put in the group in Kannada. Okay. So I got this story and ಅದಕ್ಕೆ group ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. It is in Kannada. Now coming on to this particular, I think it's a true story. And this man was given 2 years of ಏನಂತಾರೆ visa to do puja in London in one of the Venkateshwara temples, Balaji temples. They call Balaji there. And he used to perform puja. Agin kaladalli, there was in 80s, I'm talking about 80s, early 80s. So he actually ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ Indians were very few in those days, and very few used to come to the temple. There was one Marwadi man who used to come to the temple always, daily. So one day hige like only if a single person is coming, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಲಿಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ he sees his 2 children, one of 6 years, the other of 4 years. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ is mentally retardation. Okay, he feels so bad and he doesn't accept that dakshina, whatever it is, but he tells one thing. ನಿಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ 1000 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪದ ಅವರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ. And then he goes away thinking that, okay, anyway, he has given that. ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು then he comes back to India. 2 ವರ್ಷ ವೀಸಾ ಮುಗೀತು. And after about 25 years, somewhere around 2003, 2004, again he had a chance to go to London along with his son. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ was very close by to where that Venkateshwara Swami temple was there. And he immediately ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಇರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ that Marwadi opens the door and he sees him. He calls him inside. He says, no, I'll come some other time. Anta. That the following Sunday he goes to his house. That following Sunday he goes to his house. ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಸ್ ಪೌಂಡ್ಸ್. ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ತಂದು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. This is the earning, the first earning of my children. They both, as you suggested, as you advised, 1000 Gayatri Japa daily ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And they are still performing that 1000 Gayatri Japa every day. And their ಏನಂತಾರೆ mental retardedness went off. They were admitted in normal schools. And they were bright children, bright students. Both of them have completed their chartered accountancy. They have their individual offices in different places in London, and they are doing well in business. And this is their first salary. I have kept it for you. I have saved it for you. It is for you. So this is the power of Gayatri Mantra. There's so many more stories of Gayatri Mantra I'll tell. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು many stories are there, real stories are there, real stories. Okay, I will tell you those stories also. So this is the Mahime of Gayatri Japa. So ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you imagine the power of Gayatri Japa. Okay, so that's why I request you to chant Gayatri Japa at least 11 times, 21 times, 28 times, 54 times, or 108 times. If you can chant 1000 times, I'm very happy. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗುಗ ಆತರ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡತ್ತೆ, ಮಾಡತ್ತೆ, and will be fine, don't worry. Okay, ಕಟ್ ಆಗಬಹುದು. Yeah. Mother can perform. And ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮದರ್ Mother can perform. Yes. This is going to cut any moment. Okay, Devre. It's less than 10 seconds. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾರು ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ?
ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮಂತ್ರ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಂತಿದ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವರ ಆತ್ಮನ ಏನು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, 3 faculties: mind, intellect and sanskars. Now mind has components, intellect also has faculties. Okay, intellect in a components in sat buddhi, sat chitta, sat viveka, ಮತ್ತೆ heart we call buddhi as heart. ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಹೃದಯ is nothing but intellect, ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಈ ವೇದ ಮಾತಾ ಗಾಯತ್ರಿ, ವೇದಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅದು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. I was talking to you about the 5 faculties of the intellect. 5 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ದು, ವಿಚ್ ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧೀಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮೇಧಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. There's some knowledge which only the higher intellects can understand, can comprehend. Okay, the reason for that is, see, I will give you one example. Bhagavad Gita, the simplest, the easiest accessibility to all the people in this universe, all the people in this world. You reading Bhagavad Gita will give you a different sort of meaning. I reading Bhagavad Gita will give a different sort of meaning for me. My understanding is totally different from your understanding. Same thing if a Rishi, if a Guruji, if people in the Himalayas, like those who meditate for years and years together, they reading or going through Bhagavad Gita will give them a different kind of meaning. The Devi Devatas reading Bhagavad Gita will give them a different kind of meaning. Remember that. Okay. A small boy reading Bhagavad Gita, he can understand it in a different manner. The Bhagavad Gita, the simplest of text ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Same thing with the ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ, anything. Now that is the reason why Medha is the higher intellect.
See, we are thinking that we have, I don't know how many of you know, there are three main basic things, basic consciousness, which you know. That is the conscious mind, okay, the subconscious mind and the unconscious mind. Conscious mind is Jagrata Sthiti, awakened sthiti, whatever you are now, presently. Subconscious mind, that is your, when you're dreaming, your mind is awake. You, the soul, is awake even during the dreaming process. And the third one is the sushupti, that is deep sleep. Okay, Jagrata, Swapna, and Sushupti. That is conscious mind, subconscious mind, and the unconscious mind. Now, let me tell you, there are two more called as the Turiya Avaste. See, these are states of mind. Conscious state, Jagrata Sthiti, subconscious state, okay, subconscious state, Swapnada Sthiti, Swapna Avaste, ata Swapna Sthiti. Next comes the deep sleep state, unconscious, where the unconscious mind Jagratavagirutte. Okay, that is called as the Sushupti Sthiti, subconscious, unconscious. Now, there are two more states called as the supraconscious. We call it Turiya in Sanskrit. And super consciousness, that is called as the Turiyatita state. Now, this Turiya and the Turiyatita state can be understood by a person who chants Gayatri for years and years. Let me tell you this very frankly. Okay, ತುರಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತುರಿಯಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to chant Gayatri Japa, Gayatri mantra. Okay, beyond that is the state called as the unified consciousness, the universal consciousness. And beyond that is the divine consciousness. There are 7 consciousness. Remember that 7, 7 consciousnessಗಳಿದೆ. Okay, only and only when you reach that 7th consciousness, that is the unified consciousness with the universe. Universal consciousness becomes your consciousness, or in other words, your consciousness will expand like how the universal consciousness is. I'm talking about consciousness, not about the energy. Okay, so that is what Gayatri mantra can give you. It can raise you to that level. Okay, how Gayatri mantra was originated, some other day I will tell you the story of Vishwamitra. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now I was talking to you about the higher intellect, that is the medha. The next faculty of the intellect is prajna. Prajna is higher awareness. Higher awareness. Okay. And the next is dhriti, higher will. God has given us free will. Almighty God has given us free will to think whatever we want. So how we think, what we think is going to give us the consequence of what we are doing or what we are thinking. Now, when we are in that state of higher will, or if our will is high, we will be thinking elevated thoughts only. So dhriti is higher will. That is another faculty. And smriti, greatest of great memories. Memory. Smriti andre memory. So these are the 5 faculties of the intellect. And these are the 5 faculties that Gayatri mantra jagratagolsutte, awakens. Okay, Gayatri mantra awakens these 5 faculties of the intellect. On the whole, your intellect is going to be perfect and you will be taking perfect decisions. So Gayatri mantra, I would like every one of you to start chanting this if you are not chanting this. But those who have come, those who have attended physical classes, physical yogasana classes, physical pranayama classes, I've already told them to start Gayatri, and many of you have started. I'm happy about it, and many of you are continuing also. I'm very happy about that also. Okay, there are lots and lots who are continuing to chant Gayatri, and
Yes, wonderful results. Sometimes you all tell. Anyway, coming back, today we'll be performing Gayatri Mantra Pranayama. So we are performing Gayatri Mantra Pranayama. The pranayama that is done with Gayatri Mantra is called as Gayatri Mantra Pranayama. Okay. The real Gayatri Mantra Pranayama, what we will be performing, is also called as a classical Nadi Shuddhi Pranayama, wherein we breathe in for the duration of 1 Gayatri through the left nostril, hold for 4 Gayatri, that is duration of 4 Gayatris, holding in, closing both the nostrils, exhaling through the right nostril for the duration of 2 Gayatri mantras. No shunya in this. Again, inhaling through the right for the duration of 1 Gayatri, holding in for the duration of 4 Gayatris, exhaling through the left nostril for the duration of 2 Gayatris. So this is 1 round of Gayatri Pranayama. Such 9 rounds, if you perform every day, you take your photo, perform this for 21 days, and again take your photo, take your selfie, see the difference. Okay, if you feel you want to continue, you can continue. The brightness in your face, the brightness in your eyes, the enhancement of your thinking capacity, the decision making capacity, everything will increase. After that, if you feel like continuing, you can continue. If you feel you want to go back to your original ಹಳೆಯದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, okay, you can go ahead with all those things. But this is, you can give a try. You can give a try only for 21 days. You give a try. 9 rounds ಅಥವಾ 9 rounds of pranayama, that is Gayatri Pranayama. Now, how to perform this Gayatri Pranayama? We all know it. No, I couldn't get Sir? it. Your ಅದು appear ಆಯ್ತು and it went off. I was closing my eyes ಅನ್ಸತ್ತೆ. I didn't notice that message. Can you please repeat the message or tell it please, or I'll have to open the chat. Chat ಅನ್ನ open ಮಾಡಿಸಿ. Which time is the best time? Any time is the best time. There's nothing called as time. This we can't do. Yes. During your monthly, yes, you are not supposed to do. Yes, you are right. Okay, during your monthly thing, you're not ಗುರುಜಿ supposed to. ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮದೇವ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಚಾಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಂತಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, 4 lines of chat and then it vanished. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ. So that chat vanished. In fact, all chats have vanished. Only one chat is there. Maybe I am making some mistake. Okay, ಹೇಳಿ ಮದೇವ್ರೆ. The meaning of Gayatri. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Yes. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ Yeah, Om Namah Shivaya is also Mahamantra. Okay, then Om Triambakam Yajamahe is also Mahamantra, Mahamrityunjaya mantra. Okay, then Kali Sankirtana Mantrakku Mahamantra. Effectiveness, if you ask me, every mantra has their own effectiveness. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಮಂತ್ರ ಕಮ್ಮಿ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Every mantra has its own benefits, has its own power. Okay, so we cannot correlate 2 mantras and say that this particular mantra is higher or that particular mantra has a higher capacity or power. Okay, ದೇವ್ರೆ. Only with ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿ ದೇವ್ರೆ, ಮಾಡಿ. It is good. Om Namah Shivaya daily ಮಾಡಿ. It is very good. Okay. ಓಕೆ ಸರ್. ನಥಿಂಗ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. In fact, there are 5 mantras which I propose to do. Everyone, if you can do it, 108 times each. One is Om. Next is Om Namah Shivaya. Next is Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. The 4th one is Gayatri Mantra. And the 5th one is Mahamrityunjaya Mantra. My request is, if you can do these 5 mantras, mantra japa daily 108 times. Okay. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ
ನೋವುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. This is what I have seen, and I am advising this even the 5 for the past so many years, and many of them have found it beneficial. You want me to repeat? I'll repeat once again. Om 108 times. Om Namah Shivaya 108 times. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 108 times. Gayatri Mantra 108 times, and Mahamrutyunjaya Mantra 108 times. Now coming to the meaning of Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvah Swa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Dhimahi is the request. Dhi is the intellect. Dhiyo Yo Nah Prachodayat. That means ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು. 3 ಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭುವಲೋಕ ಸಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲೋಕ, ಸಮ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪರಮಧಾಮ್. 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ತತ್ಸವಿತು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ. 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ನೀಡುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡಿ ನನಗೆ ಉದ್ಧರಿಸು ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿಸು. ಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನುವ ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿಯರ್ ತತ್ಸವಿತು ಈಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ವೇದ ಮಾತಾ ಗಾಯತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತತ್ಸವಿತು, ಅಂಡ್ ತತ್ಸವಿತು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸೂರ್ಯ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಸೂರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸನ್, ಡಿವೈನ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. Surya means the one who gives light and heat. Surya means the one who gives knowledge. Surya means the one who spreads divinity. Surya means the one who spreads only goodness. Surya means the one who spreads only positivity. Surya has lots and lots of meanings. These are only a few of it. Okay, so that is the meaning of Gayatri Mantra. So we shall perform Gayatri Mantra Pranayama, but before that, yes, Kavitaka, what was yesterday's unfinished question, Devre? ಅಣ್ಣ, ಅದು ಪಲ್ಲವಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಅದು ಏನಮ್ಮ? ಗುರುಜಿ, ಅದು ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. That ಶಾಪದ, cursing. Okay, you don't mean it. Now what do you mean by you don't mean it? No, we wouldn't curse. It's like ಬೈಯೋ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿದ್ದೀಯಾ? Is it there in your mind? And my request, ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು can you see my hands? ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು for a joke also, for ಮಸ್ಕರಿ also, for ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಸೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ಶಾಪ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಶಾಪ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಬೈತೀವಲ್ಲ, ಬೈಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರೆ. ಎಸ್ ಮಾ ದೇವ್ರೆ, I will tell you one thing. You people, I'm sorry, but this is a fact. Okay, like many of the mothers, they complain that their children are not doing well in academics, not doing well in exams, not doing well in their studies. And when we ask the children, they tell, ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. The mother's every single word is a blessing. If you are blessing your child like that,
with so much of negativity, then what do you think is going to happen to him or her? How do you think he's going to perform in his exams or in his academics or in his school or in his studies? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. If you go on telling, if you don't study, you are not going to pass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what does that mean? Is it not a curse? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Every word of a mother is a blessing to the child. Now what are you blessing your child? If you don't study, you are going to remain in the same class. You want it? Do you want it? Why do you want to this thing? Don't cause fear in them. You can always tell that you study well, you will get good marks. You study well, you will progress well. You study well, you will go to the next standard or next class. But why do you want to use negative things for your children? ಗುರುಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆನೆ ಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬೈತೀವಿ. ಏನಂತ ಬೈತೀರಾ? ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? Can you not do it with a sweet voice? Why do you want to? Why do you want to? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. Okay. ನೀವು see, I will tell you. Yeah, you require one more dictionary. I will tell you, ಸುಜಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ, anyone here, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಬೇಡ, ಬೀಳ್ತೀಯ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತೀರ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಫಾಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀರ. ಟ್ರೂ ಸರ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸರ್. ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ನಮಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಟ್ರೂಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾದೇವ್ರೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ವೀಣಾ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಮದುವೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ನೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಬೀಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೀಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಬೀಳ್ಸಿದ್ಯಾ ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಗೇವ್? ನೀನ್ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೀಳ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬೈತೀರಾ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಗ ನಿಜ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇವ್ರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವೈ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ materialize? And every small negative thoughts, they materialize very fast. The world, the atmosphere here, the environment here, negativity iddidrinda negative attracts negative very fast. See, your science is unlike poles attract, like poles repel. But in spirituality, like thoughts repel, unlike thoughts okay, attract. So if you think yeah, that it is not new science, it is spirituality. It is spiritual. Positive will attract positive, negative will attract negative. So what you are going to think is up to you. If you think positive, you are going to attract positivity only. If you think negative, you will attract only negativity. So what do you want to think? It is your choice. For your children, for yourself, what are you going to think? Okay, so tamashegunu, you do not curse anyone. Tamashegunu idu ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, yes, of course, we also have to inculcate this very much.
ಸಕ್ಕರೆ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸಕ್ಕರೆ ತನ್ನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತರಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅವಾಗ? ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಸಕ್ಕರೆ 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 ಡಬ್ಬ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ATM ಇಂದ ಹಣ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಾ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Otherwise they don't understand our new language. That is a new language, new. Yes, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಸುಜಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ? ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು ಬಾಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಇಂದ. ಏ ವೈವಯ್ಯೋ ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಯು ಗುರುಜಿ? ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅಂತ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಯೂಸ್ ದೇವ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೌ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ. Now yes ma, your question is answered, Pallavi akka. So my request to you is do not ತಮಾಷೆಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು of course when I was young in my school days, college days, yes, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, when I realized it, I really thought it was wrong on my part to do all those things. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಮಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ, ದಯೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ದಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆ. at this particular age, at this particular time, you have to get ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ, it is not necessary that this instrument should be there. Through some instrument you will be getting knowledge. Okay, so don't think that I am doing, I am not, better late than never. I am not doing any favor to you. I am only here as an instrument. He is doing for you. So you have to thank Paramatma, not me. I am no one. I am nowhere. Okay. Okay, Devar. Yes, ma. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ that ಪ್ರಾಪ್ತಿ meditation is there. Yes, every janma, every yuga, every kalpa, every kshana, every second, every moment, I have to live in the moment. Simple. When I am conscious about this particular moment, I will not make a mistake. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತಾ? If someone is there, just stop. Don't react. Just stop. ಅಂತರಾತ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, and that is the thing. ಅದರಂತೆ ನಡೀರಿ. ಓಕೆ.